El aire en el aeropuerto de Malaga olía a combustible y promesas rotas. Diego, con el corazón latiendo como un tambor, aprietó la carilla de su mochila mientras cruzaba el control de seguridad. Sus ojos, oscuros y cansados, escondían una historia que nadie en esa fila de viajeros podía imaginar. Tenía 30 años, era español, nacido en un pequeño pueblo de Andalucía donde las tradiciones pesaban más que los sueños. Había cambiado su nombre legal hacía apenas 2 años, y aunque su pasaporte ahora decía Diego, el mundo seguía viéndolo con sospecha. Ese día, un viaje a Barcelona para empezar de cero con su pareja, Elena, era todo lo que lo mantenía en pie. Pero cuando el escáner pido y en guardia lo señaló con firmeza, supo que algo estaba a punto de romperse. Señor, por aquí, dijo el guardia, un hombre de unos 50 años con el rostro catido por el sol andaluz. Su placa decía Antonio. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Y es por la mochila? Preguntó, intentando sonar cómodo, pero su voz tembló. No exactamente. Su documentación, por favor. La mirada de Antonio era fría, profesional, pero había algo en ella que Diego no podía descifrar. Curiosidad? Desconfianza? Elena, de 28 años, esperaba a pocos metros, con su cabello castaño ondeando bajo la brisa artificial del aire acondicionado. Sus ojos verdes estaban fijos en Diego, como si pudiera protegerlo con solo mirarlo. Habían planeado este viaje durante meses. Un nuevo comienzo, lejos de los prejuicios de su pueblo, donde su amor había sido un secreto susurrado durante demasiado tiempo. Tranquilo, amor, dijo Elena, acercándose, pero un segundo guardia la detuvo con un gesto. Diego entregó su pasaporte. Antonio lo examinó, frunciendo el seno. Luego, sin decir una palabra, lo llevó a una sala pequeña, de paredes gris y una mesa metálica que parecía gritar interrogatorios. Diego sintió el peso de cada decisión que lo había llevado hasta allí. El rechazo de su familia, las noches sin dormir, las hormonas que transformaron su cuerpo pero no el mundo a su alrededor. ¿Qué hay en la mochila? Preguntó Antonio, rompiendo el silencio. Ropa, un libro, mi portátil cosas normales, respondió Diego, con la voz firme pero el corazón acelerado. Antonio abrió la mochila y sacó una caja metálica, pequeña pero pesada. Diego palideció. No era suya. Nunca la había visto. ¿Y esto? Preguntó el guardia, sosteniéndola como si fuera una granada. No es mío, dijo Diego, con los ojos abiertos de par en par. Elena, que había logrado entrar a la sala, dio un paso adelante. Eso no es de él. Alguien debió ponerlo ahí. Antonio los miró a ambos, y por un momento, la sala se llenó de un silencio que pasaba toneladas. Luego, abrió la caja. Dentro, no había explosivos ni contrabando, sino un fajo de cartas, fotos antiguas y un relicario con una inscripción en árabe. Diego y Elena se miraron, desconcertados. ¿Es un recuerdo? Preguntó Elena, con la voz quebrada. Es más que eso, respondió Antonio, su tono suavizándose por primera vez. Esto pertenece a alguien que lleva años desaparecido. Diego no podía apartar la vista de las cartas. Las fotos mostraban a un hombre joven, de unos 20 años, con una sonrisa que parecía desafiar al mundo.
En una de ellas, estaba abrazado a una mujer de cabello negro azabache, ambos riendo bajo un olivo. La inscripción en el relicario decía, para Amir, mi hogar. ¿Quién es Amir? Preguntó Diego, sintiendo que la respuesta iba a cambiarlo todo. Antonio suspiró, como si cargar con ese secreto lo hubiera robado años de vida. Amir era mi hermano menor. Desapareció hace 10 años, después de que nuestra familia lo echara de casa por ser como tú. Diego sintió un escalofrío. La palabra trans no salió de la boca de Antonio, pero estaba implícita, colgando en el aire como una verdad incómoda. Elena apretó la mano de Diego, buscando anclarlo a la realidad. ¿Cómo llegó esto a mi mochila? Preguntó Diego, con la mente dando vueltas. No lo sé, respondió Antonio, mirando la calle como si pudiera hablar. Pero estas cartas son suyas. Las escribió para alguien que nunca las recibió. Diego abrió una de las cartas con cuidado. La letra era elegante, escrita en español con un leve acento poético, como si cada palabra hubiera sido elegida con dolor. Querida Leila, no sé si alguna vez leerás esto. Me fui porque no podía seguir viviendo a medias. Mi cuerpo no era mío, pero mi corazón siempre fue tuyo. Si algún día encuentras estas palabras, espero que entiendas que no te abandono. Solo quería serio. Diego sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Amir resonaban en él como un eco de su propia vida. Elena, a su lado, leía por encima de su hombro, con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó con él? Preguntó Elena, casi en un susurro. Antonio bajó la mirada. No lo sé. Después de que así fue, intent buscarlo, pero era como si la tierra si lo hubiera tragado. Estas cartas son lo único que queda. Diego cerró la carta con cuidado, como si temiera romperla. Alguien quiso que las encontráramos. ¿Pero por qué? Antonio no respondió. En cambio, llamó a un compañero para que revisara las grabaciones de seguridad del aeropuerto. Mientras esperaban, Diego y Elena se sentaron en la sala, con las manos centralizadas. No entiendo cómo llegamos a esto, murmuró Diego. Solo queríamos tomar un vuelo. Elena lo miró, con una mezcla de amor y determinación. Tal vez no es casualidad. Tal vez estas cartas son una señal. Diego quería creerlo, pero el miedo lo atenazaba. Había luchado tanto para ser él mismo, para construir una vida con Elena, y ahora sentía que el destino lo estaba poniendo otra prueba. Las grabaciones llegaron una hora después. En ellas, se veía a un hombre encapuchado deslizando la calle en la mochila de Diego mientras pasaban por el control de equipage. No había rastro, no había pistas, solo un movimiento rápido y deliberado. ¿Quién demonios haría esto? Preguntó Elena, frustrada. Antonio, que había estado calado, habló con voz grave. Alguien que sabía que yo estaría aquí. Alguien que quería que encontrara a Amir. El aeropuerto seguía su ritmo frenético, pero para Diego, Elena y Antonio, el tiempo parecía detenido. Las cartas de Amir se convirtieron en un mapa emocional, cada una revelando más sobre su vida. Había crecido en Málaga, hijo de inmigrantes marroquíes, atrapado entre dos mundos. Su transición había sido un acto de valencia, pero también de aislamiento. Las cartas hablaban de su amor por Leila, una mujer que,
Según Antonio, nunca supo que Amir era trans hasta que fue demasiado tarde. Diego no podía dejar de pensar en las similitudes con su propia vida. Él también había dejado un pueblo que lo asfixiaba, donde los rumores sobre su identidad lo perseguían como sombras. Elena había sido su refugio, la única que lo veía como realmente era. Pero ahora, estas cartas lo hacen cuestionarse. ¿Y Amir no había desaparecido por elección? Tenemos que encontrar a Leila, dijo Elena, rompiendo el silencio. Ella podría saber algo. Antonio asintió, aunque su rostro mostraba duda. No la he visto desde que Amir se fue. Ella se mudó a Granada, creo. Pero no sé si quiere hablar de esto. Diego miró la caja, todavía, en la mesa. Si alguien puso esto en mi mochila, y es porque quería que siguiéramos esta pista. No podemos ignorarlo. Antonio los miró, como si evaluara si podía confiar en ellos. Finalmente, asintió. Está bien. Pero esto no es solo sobre Amir. Hay algo más aquí, algo que no entiendo. Esa noche, Diego y Elena no tomaron su vuelo a Barcelona. En cambio, acompañaron a Antonio a su casa, una pequeña vivienda en las afueras de Málaga, llena de fotos familiares y recuerdos de un hermano perdido. Ali, Antonio les mostró más cartas, algunas sin terminar, que había guardado durante años. Nunca las di a Leila, confesó Antonio. Pensé que no las entendería. Que lo juzgaría. Diego sintió una punzada de aire. Amir merecía que lo intentaras. Antonio bajó la cabeza, avergonzado. Lo sé. Por eso quiero encontrarlo ahora. Elena, siempre práctica, sacó su teléfono y comenzó a buscar pistas sobre Leila. Encontró una dirección en Granada, vinculada a una galería de arte. Podría ser ella. Vamos. Diego dudó. Esto no era su lucha, pero algo en las palabras de Amir lo había tocado profundamente. Vamos, dijo finalmente. El viaje a Granada fue silencioso, cargado de preguntas sin respuesta. Diego no podía dejar de pensar en la calle, en el hombre encapuchado, en la posibilidad de que Amir estuviera vivo. Elena, a su lado, lo apretaba la mano, como si supiera que él necesitaba un ancla. Cuando llegaron a la galería, una mujer de unos 35 años, con cabello negro y ojos profundos, los recibió. Era Leila. Leila los miró con una mezcla de curiosidad y cautela. La galería estaba llena de cuadros vibrantes, muchos de ellos inspirados en el desierto y las noches estrelladas. Había algo en su forma de moverse, elegante pero cansada, que sugería que cargaba con un peso invisible. ¿Quién son ustedes? Preguntó, cruzando los brazos. Antonio dio un paso adelante, con las cartas en la mano. Soy el hermano de Amir. Estas son suyas. El rostro de Leila palideció. Tomó las cartas con manos temblorosas, como si fueran un tesoro frágil. Amir, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Diego y Elena se mantuvieron en silencio, dejando que el momento se desarrollara. Leila se sentó, abriendo una de las cartas. Leo en voz baja, como si temiera que las palabras se desvanecieran. No sabía que era trans, dijo finalmente, con la voz rota. Cuando se fue, pensé que me había abandonado, que no me amaba lo suficiente. No fue así, dijo Antonio, con una suavidad que sorprendió a Diego.
Se fue porque no podía cuidarse. Pero siempre te amo. Leila cerró los ojos, apretando las cartas contra su pecho. Lo busqué durante años, pero nunca lo encontré. Diego sintió que algo se rompía dentro de él. La historia de Amir y Leila era un reflejo de lo que él y Elena podrían haber enfrentado si no hubieran sido tan tercos, tan decididos a estar juntos. ¿Sabes quién podría haber puesto estas cartas en mi mochila? Preguntó Diego, rompiendo el silencio. Leila frunció el seno. No, pero hace un mes, alguien dejó un paquete en la galería. Era una pintura, con una nota que decía, para Amir. No tenía remitente. ¿Dónde está esa pintura? Preguntó Elena, con un destello de esperanza en los ojos. Leila los llevó a una sala trasera, donde un lienzo mostraba un paisaje de dunas bajo un cielo estrellado. En la esquina inferior, había una firma, A.M. Y es su letra, dijo Antonio, con la voz temblorosa. Y es de Amir. Diego sintió que el aire se volvía más denso. Si Amir estaba vivo, ¿por qué no se mostraba? ¿Y quién estaba moviendo los hilos para que ellos encontraran estas pistas? La pintura era más que un cuadro, era una pista. En la parte trasera, escrito a lápiz, había un mensaje. Encuentrem donde las estrellas tocan la tierra. Esto suena como el desierto de Tabernas, dijo Elena, que había crecido en Almería y conoce la zona. Y es el único lugar en España que parece un desierto de verdad. Diego no estaba tan seguro. Todo esto parecía una locura, como si estuvieran persiguiendo un fantasma. Pero la mirada de Antonio, llena de una esperanza que no había visto en años, lo convenció. Viajaron a Tabernas esa misma noche. El desierto, iluminado por la luna, era un lugar de belleza inquietante, con dunas que parecían susurros secretos. Mientras caminaban, Diego no podía dejar de pensar en Amir, en lo que significaba vivir en un mundo que no te aceptaba. Él mismo había sentido ese rechazo, pero tenía a Elena. Amir, al parecer, no había tenido a nadie. Llegaron a un pequeño campamento abandonado, con una tienda de campana rota y un fuego apagado. Dentro de la tienda, encontraron más cartas, estas más recientes, dirigidas a nadie en particular. No sé si alguien lira esto. Me escondo porque el mundo no está listo para mí. Pero no puedo dejar de amar, de creer, de existir. Diego sintió un escalofrío. Amir estaba vivo, o lo había estado hasta hace poco. Pero ¿dónde estaba ahora? Elena encontró una nota pegada a una roca cercana. Decía, Málaga, Plaza de la Merced, medianoche. Y es mañana, dijo Antonio, con los ojos brillando. Tenemos que ir. Diego dudó. Esto podría ser una trampa. ¿Y si alguien nos está manipulando? Elena lo miró, con esa chispa que siempre lo hacía sentir valiente. Si no vamos, nunca lo sabremos. La Plaza de la Merced estaba viva esa noche, con el bullicio de los bares y el aroma de los jasmines. Diego, Elena y Antonio esperaban en un banco, con los nervios a flor de piel. La caja de Amir estaba en las manos de Antonio, como si fuera un talismán. A medianoche, una figura encapuchada apareció al otro lado de la plaza. Diego sintió que el tiempo se detenía. La figura se acercó lentamente, y cuando se quitó la capucha,
Revelo a un hombre de unos 35 años, con ojos oscuros y una cicatriz en la mejilla. Amir, susurró Antonio, levantándose de un salto. Amir sonrió, pero era una sonrisa cansada, llena de años de lucha. Hermano, dijo, con la voz quebrada. Se abrazaron. Y Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Elena apretó su mano, compartiendo su emoción. ¿Por qué no volviste? Preguntó Antonio, con la voz rota. No podía, respondió Amir. No después de todo lo que pasó. Pero nunca dejé de pensar en ti. En Leila. Diego dio un paso adelante. ¿Por qué pusiste la caja en mi mochila? Amir lo miró, como si lo viera por primera vez. ¿Por qué te hiciste en el aeropuerto, con Elena? Vi el amor en sus ojos, el mismo que yo perdí. Quis darte una oportunidad de hacer las cosas bien, de no dejar que el miedo ganara. Diego sintió que el mundo se tambaleaba. Amir no solo estaba vivo, estaba intentando redimirse a su manera. ¿Y ahora qué? Preguntó Elena, con la voz firme pero suave. Ahora vivo, dijo Amir. Pero necesito que Leila sepa la verdad. Volvieron a Granada al amanecer. Leila los esperaba en la galería, como si supiera que ese día cambiaría todo. Cuando vio a Amir, dijo que el lienzo que sostenía. ¿Eres tú? Preguntó, con la voz temblando. Amir asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Leila. Nunca quis hacer daño. Se abrazaron. Y Diego sintió que algo dentro de él se sanaba. Había visto su propio reflejo en Amir, el miedo, la lucha, pero también la esperanza. Elena, a su lado, lo abrazó con fuerza. No dejes que el miedo te detenga. Le susurró Amir a Diego antes de despedirse. El mundo puede ser cruel, pero el amor siempre encuentra un camino. Diego y Elena finalmente tomaron su vuelo a Barcelona, con el corazón lleno de una nueva fuerza. Las cartas de Amir, ahora en manos de Leila, eran un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre valía la pena. Antonio, por primera vez en años, sonrió mientras veía a su hermano caminar hacia un futuro incierto pero libre. Y en Málaga, bajo un cielo que amanecía, la ciudad parecía susurrar que, a veces, los secretos más oscuros guardan las historias más hermosas.